আমরা যত কমপ্লেন দিয়েছি তার মধ্যে একটা কমপ্লেনের কোনো বিচার হয়নি। 5 মাস ধরে স্টেট ইলেকশন কমিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে টেক ওভার করেছিল। 3 মাস অফিসিয়ালি, 2 মাস আনঅফিসিয়ালি, জানুয়ারি থেকে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে এসে গেছিল সব। সুতরাং 5-6 মাস আমি গভর্নমেন্টের থেকেও আমার কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। টোটাল একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা হয়েছিল এখানে টার্গেটেড ভাবে, এবং আমি জানি না 23টা কেন পেল না যেটা বলেছিল। So she says that her administration was effectively being run by the Election Commission for a period of a few months, that her government couldn't work properly. It's an emergency situation which arose in Bengal, and her government was being targeted. ডকুমেন্টেশন বা রেকর্ড তো মিথ্যে কথা বলবেন। কাজী দেখুন, ওরা সাকসেসফুল হয়েছে এই থিওরিটা। টোটাল হিন্দু মুসলমান করা হয়েছে, যেটা আমি গতকাল একটা কবিতা লিখেছি, আপনারা দেখেছেন। আমি এটা মানি না, আমি এই থিওরি মানি না। আমি ওদের অভিনন্দন জানিয়েও বলছি আমি এই থিওরি মানি না। She says that the polarization of Hindus and Muslims in this election campaign is complete, and while I acknowledge the victory of the BJP and the NDA, I do not subscribe to this philosophy at all. ঠান্ডা ডান্ডা নিয়ে গিয়ে ঘর ভাঙা, গুলি চালানো, এখনো ইলেকশন কমিশনের প্রোটেকশনে আছে, আর কিছু সিআরপিএফ রেখে দিয়েছে, তাদের নিয়ে গিয়ে যেভাবে করছে। The Election Commission was protecting people despite whatever anyone would have wished. There was violence, the demolition of homes, of people roaming around with dandas. This was a problem. যে কোনো কেলেঙ্কারিকে হার মানিয়ে দিবে। এখন আমি এগুলো বলতে গেলে আমার বিরুদ্ধে সিবিআই ইডি বেশি করে লাগাবে, লাগা, এটা তো ওপেন খেলা, কোনো ব্যাপার নয়। এই জন্য আমি তৈরি মানসিকভাবে, এবং আমার দলও লড়াই করতে গেলে পুরো লড়াই করবো আমরা। কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কে আমরা কোঅপারেশন করব। We will cooperate. We will have constructive equations with the centre. আমি কংগ্রেস নই যে কখনো সারেন্ডার, কখনো আবার I am not like the Congress where I just surrender. আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি। Whatever I say, I say. হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে, টাকাগুলো গভর্নমেন্ট অফিসারদের দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন করিয়েছে। I have done everything in terms of the distribution of funds. ATM, চার্টার ফ্লাইট, হেলিকপ্টার সব, এবং এটা আমি আপনাদের আজকে বলছি, কারণ আমি আগেও বলেছি অন রেকর্ড। এই জন্য কি পজিশনগুলো চেঞ্জ করা হয়েছিল, যেখান থেকে টাকা ঢোকাবার জায়গাগুলো হয়, যেমন কলকাতা পুলিশ চেঞ্জ করা হয়েছিল, কলকাতা পুলিশ কমিশনার। There was an effort to get rid of the police commissioner of Bengal. কমিশনের আন্ডার ছিল, তাকে চেঞ্জ করা হয়েছিল। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আমি প্রথম দিনও যা বলেছি আমি এখনো তাই বলেছি। একতরফা হিন্দু মুসলমান করা হয়েছে। There's been a complete effort at making this a Hindu versus Muslim election. দেশটা তো সবার। The country belongs to everyone. আমি নিজেও হিন্দু ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি এই থিওরি মানতে রাজি নই। I am not willing to accept this theory that Muslims can be sidelined. আমরা প্রত্যেকটা ধর্মকেই মনে করি সহনশীল হওয়া উচিত। We believe that all religions should be strong. আর রাজনীতির সাথে ধর্ম বেচবে না। And religion and faith should be separate. কিন্তু আমি জানি না এবারে সৌভাগ্যই বলুন না দুর্ভাগ্যই বলুন, কোনো প্রতিবাদ হলো না। অনেক কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে, কোনো রেজাল্ট। Lots of complaints have been filed. There have been no results to this. Lots of complaints were filed to the Election Commission. ইলেকশন কমিশনের 3 জনের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করে যদি বিচার না পায়, one person in the Election Commission was not willing to accept what was being done. ইলেকশন কমিশন কন্ট্রোল, Election Commission was being controlled. জুডিশিয়ারি আমার বলা উচিত নয়, বিচারের বাণী নিবে। I shouldn't say anything about the judiciary. টোটাল ফোর্সেস আর কন্ট্রোল, the armed forces are controlled. The total forces, she says, are controlled. এখন তো পাকিস্তানকে ইনভাইট করেছে, করতে পারে, এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, আমি সেটার জন্য না বলছি না। পাকিস্তান, আমেরিকা, চায়না, ইসরায়েল সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে পারে,
He can invite anybody. He can invite Israel, Pakistan, other countries as well to his swearing in. Maybe even Pakistan. There was a cricket match. The Pakistan president had been invited to Kolkata. Will the Pakistani president or the Pakistani prime minister be called for the election swearing in of Narendra Modi? Are there separate philosophies during elections and separate philosophies regarding Pakistan at other times? Let's hope that Facebook and Twitter doesn't block us because we need to voice what we want to say. I've told my party today, they're all here. I want to make this very clear. In this condition where I haven't been allowed to work for 6 months, I have somehow managed to work the government despite very difficult conditions. I was the chief minister, but I was working under pressure from the election commission. I told my party today I don't want to continue as chief minister. I have resigned from many chairs in the past. I have left them in 1 second. I don't care. Is nothing for me. But my party symbol matter for me. My party symbol matters. The election commission has become entirely a BJP party. I still feel a lot of money has been given to the CPM and to media houses. I won't name them here. I have evidence. Money was in these elections. It's very difficult for me to work as chief minister in a situation where money flows so easily. My party refuses to accept this. I'm telling you that I am working somehow or the other. I continue to do that. There is no value which has been given to the process of development by the BJP. 5,000 rupees has been given to a family. That's it. Or I cannot work like that. The CRPF threatened voters. Voters were told who to vote for. Go to the banks, find out how much of that money has been used in the election campaign. The code of conduct has been brazenly violated. How has money been used in these elections? You must tell your editors. Tell your chief editor or news editor. Where do we go? We can go to the Supreme Court. The election commission. Opposition parties unitedly went to the EC. Can it be a situation like this where the opposition doesn't have seats in so many states? Is that possible?
Rajasthan, আর in কতগুলো Delhi, রাজ্য আছে মানে ছত্তিশগড়ে নেই, in Chhattisgarh, গুজরাট in Gujarat. কিসের ইলেকশন? What kind of election was this? রাজীব গান্ধী ও 400 ইলেকশনে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর Even in the election fought by Rajiv Gandhi after the death of Indira Gandhi, সন্দেহ হয়নি, there were never ইট doubts. ওয়াজ এ স্পন্টেনিয়াস সাপোর্ট ছিল পাবলিকে। কেউ কিন্তু একটি কথাও বলেনি। অটলজি যখন জিতলে কেউ কিন্তু একটি কথাও বলেনি। অটলজি সেকেন্ডবার যখন জিতলে When Atalji won the second time, there were no questions which were সবাই raised. বলছে কেন? কারো মনে মনে সন্দেহ তো আছে, But this time there are doubts. সবার মধ্যেই আছে। আমরা অনেক কিছু শুনতে পেয়েছি। We've heard a lot of things. যেখানে আমরা 1 লক্ষ ভোটের কমে হেরেছি, In places where we've lost with less than 1 lakh 1 লক্ষ votes, প্রোগ্রামিং করে রেখে দিয়েছে অনেক সিটে, নাম্বারটা জানলো কি করে? আর যেখানে যেখানে আমি তো অনেক সিটে 1000-এ হেরেছি, I've lost many seats with less than 1,000 votes as well. 10,000-এ হেরেছি, I've lost seats with 10,000 votes. তাতেও তো আমাদের অ্যাসেম্বলির মেজরিটি ওরা নিয়ে নিতে পারেনি, এত কিছু করে। But they've still been unable to touch us when it comes to the assembly. প্রোগ্রামিং একটা করা ছিল, এবং এটা আমি নই, আপনারা দেখেছেন মিডিয়াও বলেছে। আমাকে এটা 3 মাস আগে থেকে অনেক ব্রোকার মহল থেকেও খবর আসছিল, অনেকেই বলেছে। A lot of people were telling me even before these elections, 3 months before. করতে পারি না, আমি তো অ্যাজ এ ডেমোক্রেটিক পার্টি গণতন্ত্রটাকে ভেঙে দিতে পারি না, ইভিএম মেশিনটাকে ভেঙে দিতে পারি না। আমরা তো ইলেকশনটা চাই। We want elections. I'm a democratic party. দেখবেন লক্ষ্য করে কটা এমন সিট আছে যেখানে বিজেপি 1 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছে। How many seats are there where the BJP has won with a margin of more than 1 lakh seats? আমি এখনো টাইম পাইনি এই ক্যালকুলেশনটা করার। I haven't been able to do my calculation on this as yet. সেটিংটা কি করে হলো সবাই বলছে, দেখা যাক। এমনকি আপনারা ট্রাম্প এবং হিলারির ইলেকশনের পরেও কিছু খবর পেয়েছিলেন, এবং এর মধ্যে অনেক বাইরের দেশের অনেক হাত আছে। যাক গিয়ে দেশের স্বার্থে এগুলো নাইবা বললাম, পরে আস্তে আস্তে বেরোবে, আপনারাই বের করবেন। Many more details will slowly start emerging. I have only said so much so far. নেই, যখন অরুণ শৌরীরা কাজ করতেন আর একটা করে বের করতেন, হিন্দু বের করেছে বলে তাকেও তো কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি, প্রণয় রায়কেও কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। Pronoy Roy or the Hindu have had to suffer a great deal. Whenever the media brought out things, they've had to suffer. সাহসী লোকেদের একটা কদর থাকে। আমি একা হয়ে যেতে Brave people face a problem. কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথাটা আমি যতদিন বাঁচবো বলবো। I will say whatever I need to, even if it's not popular. আমি আমার দলটাকে ভালোবাসি, মানুষকে ভালোবাসি। I like people, I like my party. এবং সেই জন্যই আমি আজকে ছাড়তে চেয়েছিলাম। Which is why I wanted to leave the post of Chief Minister যারা today. ভোট দেয়নি, নিশ্চয়ই আমার প্রতি তাদের অসম্মতি আছে। যারা টাকা নিয়েও ধরুন ভোট দিয়েছে, বা যারা হিন্দু মুসলমান করেও ভোট দিয়েছে। Votes were given on the basis of money being distributed. Votes were given on the Hindu-Muslim divide which was created. আমি এই চেয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নই। I'm not happy just to be sitting on the seat. আমার এটা নিজের মর্জি। আমি সারা জীবন আমি একটা ডেডিকেটেড রাজনীতি করেছি। I've been a dedicated worker, a political worker all my life, my career. আমি কন্টিনিউ করতে পারি একটাই ইন্টারেস্টে। I can only continue in সবাই বললি প্রতিবাদটা করতে পারে। If people are willing to take a bold step. ঐক্যবদ্ধ হয়ে 4% ভোট আমাদের বেড়েছে, তাতেও আমাদের মেজরিটি আছে। আরো 5% ভোট আমরা নিজেদের বাড়ালে বাম রাম শ্যাম এখনো কিছু যায় আসে। We need to increase our vote margin. বিজেপির যে ভোটটা বেড়েছে আপনারা ক্যালকুলেশন করে দেখুন। Do a calculation of what the BJP's won in terms of vote share. তার মধ্যে যাদবপুর একটা, যাদবপুর আমি জানি। আর দুটো সিট আমি এখনো ডিটেইলস ভালো করে দেখিনি বা দেখা। I haven't seen all the details very carefully as yet, however. প্রত্যেকটা সিটে দেখুন। In all the seats you will see. ওদের যে 27% ভোট ছিল, 27 থেকে 29%। কোথাও ওটা 2.5% হয়ে গেছে, কোথাও 7% হয়ে গেছে। তার মানে বিজেপির আগেই ভোট ছিল 17%। তার মধ্যে থেকে যদি 20% চলে যায়, 37 তো এমনিতেই হয়ে গেল। আর 37 যদি হয়ে যায়, সেখানে অটোমেটিক্যালি 2-3% ফ্লো হয়। এটা হচ্ছে অঙ্ক, এটাই হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স। It's mathematics. If you analyze the way the vote share has worked, there are a few things which need to be looked at very closely. The CPM was supporting the BJP. They made mistakes in doing this. They've let the Tripura go to the BJP, have the left.
আর তবে কেরালার একটা ট্রেন্ড আছে আফটার 5 ইয়ার্স তামিলনাড়ু আর But in Kerala, there is a এটা trend change হয়। that does এটা continue. কেরালা I must তামিলনাড়ুতে accept that. ট্রেন্ড দিয়ে হয়। কিন্তু বাংলাটাতে ওরা ভাবছে এবং ওই সিপিএম এর হার মাত্রাই পুরনো যারা 34 বছর অত্যাচার করেছে তারাই আজকে আগে বেরিয়ে 200 পার্টি অফিস দখল করেছে ওটা আমি 2-3 দিনের মধ্যে সোমবারের মধ্যে টার্গেট It's দিয়েছি the left which had created so many problems for so many decades in Bengal, which is in the past, which has been part of the problem this time around in Bengal by supporting the BJP. কেন হচ্ছে না মোটিভটা কি হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ বিহাইন্ড দ্যাট What is the motive behind this? ইলেকশনের রেজাল্ট সব বেরিয়ে গেলে আর রিপোল যদি না থাকে যেদিন রেজাল্ট বেরোয় সেদিনও অনেক সময় কোড অফ কন্ডাক্ট ওভার হয়ে যায় কাজ করবার জন্য আজকে ভাটপাড়ায় এতদিন ধরে দাঙ্গা চালাতে সাহায্য করেছে ইলেকশন কমিশন তার অ্যাপয়েন্টেড পুলিশ ফোর্স ওখানে The police force was appointed by the election commission. বাঙালি হিন্দুদের মেরেছে মুসলিমদের মেরেছে একতরফা ট্রেনে বোম মেরেছে আমার সরকার থাকলে এই জিনিস আমি করতে দিতাম না I would never have allowed this to have taken আজকে place. ঘর ভাঙছে পার্টি অফিস দখল করছে পুড়িয়ে দিচ্ছে মেরে দিচ্ছে গুলি চালাচ্ছে বোম মারছে Bombs were thrown, guns were fired, bullets were fired from guns, homes were destroyed, there was violence which was taking place. ওরা কয় পাঠাবে আর টাকা দেবো আমরা আমি কোথা থেকে পাবো এত টাকা Where am I going to get this kind of money to counter something like this? সেন্ট্রাল তো পাঠিয়ে দিয়ে খালাস টাকাটা কে দেবে এদের খাওয়া দাওয়া টাকা সব স্টেট গভর্নমেন্টকে দিতে হয় যখন দার্জিলিং এ ফোর্স চেয়েছিলাম When I wanted force in Darjeeling, যখন দার্জিলিং জ্বলছিল when Darjeeling was burning, জঙ্গল মলে ফোর্স তুলে নেওয়া হলো তো এত দূষণ করতে গেল force was given from, was taken from somewhere else. আমি ওদের হয়ে বলছি ওরা আমার কথা মানতে নাও পারে গুজরাটে 26 পায় যদি লুট না করে পুরো হরিয়ানায় 10 পায় যদি লুট না করে দিল্লিতে 10 পায় একটাও তো কংগ্রেস শিলাদীক্ষিত তো জিততে পারতো আপ তো শিলাদীক্ষিতের পক্ষে ভোট করেছিল How is it that they won all seats in Gujarat, all seats in Delhi? রাজস্থানে সব কটা সিটি পায় How is it that they won all the seats in Rajasthan? মধ্যপ্রদেশে একটা সিট মাত্র পায় আমি বিশ্বাস করি না আমি মানি না I do not believe this, I do not accept this. মেরেও ফেলেন মেরে ফেলতে পারেন আই এম রেডি টু ডাই I am ready to die. এই কথাগুলো কেউ বলবে না সবাই ভয়ে বিতস্ত আছে আমি নই Others may be worried, I am not. এটাই আমার মা কোনো এক সময় বর্তমান কাগজ মাকে একটা ইন্টারভিউ করেছিল আমার মনে আছে ওরা পুরোনো দিনের কাগজটা খুলে দেখতে পারি সম্ভবত কবির ঘোষাল বা কেউ একটা করেছিল আমি যখন প্রথম জীবনে মন্ত্রী হলাম ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস মিনিস্টার 1991 When I became Youth and Sports Minister in 1991, তখন বর্তমান একটা ইন্টারভিউ করেছিল আমার মা there was an interview which I had given আপনার মেয়েকে আপনি কি আশা করেন আমার মা বলেছিলেন to her mother, and my mother said, and I'm sorry, I missed that bit. নিজেকে কোনোদিন বদলাবেন My mother said that she would never change herself. এটাই